So I hope in the previous session you guys got an understanding like how to create a basic schematic and how to convert that into a PCB design. I hope everyone created your accounts on Easy EDA and tried creating a circuit which is given as an assignment. So any doubts in that, or did anyone faced any issue while converting it to a PCB, or any DRC errors you guys like generated while downloading Gerber file? So any questions are there on designing the PCB board? Okay, I hope there are no questions as no one is responding on this note. So fine. So today, I hope everyone know like your assignment dates are already announced. It will be from 24, 25, 26. In these 3 days, any time like or any date, you might get your embedded systems or IoT assignment to your email IDs. So the people who have filled the Google form and to that emails, you all will receive your examination links. It's an assignment where you will have 25 questions, MCQs, and you need to answer all those. And based upon that, you will get your certificate. So mostly this exam might be scheduled for embedded systems and IoT either today in the afternoon or if not tomorrow in the first half. So be attentive and try to check your emails regularly. Anyway, like our team will inform you in prior, like once the emails has been shared to respect to email IDs. So even the questions which I framed and given is also completely on basic side, like whatever we have learned in these classes. So the assignment questions will also be related to that. I had given like a mixed questions of a small theory part and some programming syntax part. So if you just recall like what we have learned so far on the basics of embedded systems and IoT, you can easily clear this assessment. It is not a very big deal. So in the previous sessions, we have postponed one thing, which is like scanning the Wi-Fi networks on the real-time module, and also want to control an LED using a Wi-Fi. So today's class session will be focused on that. I got a query. So final assessment consists only or not? Yeah. Final assessment will consist only MCQs. It is completely MCQs question based test, which will have 25 MCQs, and you guys need to choose the options and complete it. And you will Sir, be sir, it having is online or online exam, sir? MCQs. yes, it's an online exam. So when was Examination the link. date, sir? It when it will be means it might be today in the second half, if not tomorrow in the first half. Okay, sir. So team will communicate to you all like when the exam is scheduled and shared to your email IDs. Okay. Any other questions? If not, I'll start our session. Okay. Fine. Thanks. Yeah. So the two things which we have postponed in our previous session is one is to scan the Wi-Fi networks with the physical ESP32 and also to control LED using a website. So today we'll see both of those programs, and let me share my screen first. Yeah, I hope my screen is visible to you all. Yeah, so as we seen in the previous session, we have seen the program which is for Wi-Fi scan. For that, we are using Wi-Fi.h as a library, and in that, to find the stations, we have a Wi-Fi.mode as a syntax, and to disconnect from existing Wi-Fi's, there is syntax called Wi-Fi.disconnect. Now, what we are doing is we want to scan the networks which are available. So for that, the function is Wi-Fi.scan networks. So once we use this, it will scan the all available networks. Once the scan is done, we are displaying each network with a separate SSID. This is what we have seen in the previous session. So now let me just run the like upload this program. Before that, first I need to select which board I'm using. I had shown you in a different way that also possible. We should go to tools
And in boards, we should go to ESP32. And in ESP32, we should select ESP32 dev module. Then you need to connect to the port which ESP32 is connected. So if I go to ports, it is showing COM5. So this COM port 5 is what my ESP32 is connected. Okay, I selected those two. Now this is to compile. So best practice is before you uploading the program, you should compile it. So first verify if there are any errors or not. We will just compile it first. When we are uploading also, the file will get compiled, but general recommended way is to first compile and then upload. So it will like two times it will compile. So if there are any errors, it will throw in the beginning itself. So let the sketch get compiled. Okay, done compiling. There are no errors. So now I'll upload it. You see, when you're uploading also, it's showing compiling. So it will do compiling before uploading also. But the why we recommend compiling before us, for some of the microcontrollers, there will be limited number of uploading uh, types. So అన్ని కంట్రోలర్స్ లోనూ ఎవ్రీ టైం అప్లోడ్ చేయడం ఉండదండి. దే విల్ రిస్ట్రిక్ట్ టు సమ్ ఫ్లాషెస్, సమ్ లిమిటెడ్ అప్లోడింగ్స్ మాత్రమే జరుగుతాయి. సో అలాంటి టైంలో ప్రాబ్లం రాకుండా ముందే కంపైల్ చేసేస్తే అప్లోడింగ్ లో ఎర్రర్స్ వచ్చినా కూడా ముందుగా రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి they'll do that. So let me open serial monitor, which will be here. And here we should select 115200 as a baud rate because that is a standard baud rate for ESP32. Scan start. So I have a Vivo Y16 as a network which is available in my premises. Okay, so only one network is found, which is Vivo Y16. So this is how it will show like what are the available networks. This is what we called as a Wi-Fi scan. Now let's see a different program. Now let me go to a different tab. So, what program now we are seeing is controlling an LED on the ESP32. So ESP32 will have onboard LED. In Arduino, we have inbuilt LED. Can someone tell which pin is that in Arduino, Yes. So in Arduino, we have an inbuilt LED which is connected to the 13th pin. Similarly, in ESP32, we will also have an inbuilt LED which is connected to the pin number 2. So our aim now is to use the second pin LED to turn on and turn off using a web server. I mean, like using a website. So let me open a program. So guys, remember one thing: when you guys want to do jobs or when you guys want to work in embedded systems domain, particularly using this controller programs and all, if we are using a basic controllers like this Arduino, Arduino family, like Arduino family controllers or Espressif family controllers, you will have most of the example programs which are available in online. Though the MNC companies build their own custom sensors, still the way to program that you all will have in the online. So you can take that program as an example and you can modify according to your purpose. So no one in the current scenarios, like in the freshers, especially those who are going as a freshers, like new joiners, they won't make you people to build the code from scratch. సో కంపెనీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే అండి, మీరు ఫ్రెషర్గా వచ్చిన వెంటనే దే won't ask you to build the code from scratch. So what they will do is they will give you a set of example program. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ బేస్ చేసుకుని మీ రిక్వైర్మెంట్ కింద మాడిఫై చేయండి అని అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ టు సర్చ్ ఫర్ యువర్ కోడ్స్ ఇన్ ద ఆన్లైన్. బికాస్ మనం ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు వైఫై తో యూస్ చేసి ఎల్ఈడి కంట్రోల్ కోడ్ చూపిస్తాను. ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ 60 లైన్స్. ఆ 60 లైన్స్ కోడ్ మనం రాస్తూ కూర్చున్నాం అనుకోండి, నో కంపెనీ విల్ లైక్ ఎంకరేజ్ యూ మచ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరల్డ్ ఎలా ఉందో, చాలా వి నీడ్ ఎ క్విక్ రెస్పాన్స్, వి నీడ్ ఎ స్మార్ట్ వర్క్ రాదర్ దాన్ హార్డ్ వర్క్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ మైట్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్స్ యాజ్ వెల్ వెన్ యూ ఆర్ స్టడీయింగ్. సో స్మార్ట్ వర్క్ లో ఉండాలి అంటే అంతా నేనే చేయాలి, ఇంక్లూడింగ్ లైబ్రరీస్ కూడా చేయాలి అంటే యూ కాంట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. సో అందుకని లైక్ బీ మోర్ అటెంటివ్ టు ద ఇంటర్నెట్. సో ఇప్పుడైతే ఇంకా లేటెస్ట్ గా చాట్ జీపీటీస్, ఈ జనరేటివ్ ఏఐస్ వచ్చేసాయి. సో దే విల్ రైట్ ద కోడ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్.
But one thing you should remember is wherever or whenever you are copying a code, it might be from the website or it might be from GitHub, it might be from generative AI, try to understand it. సో ఇప్పుడు మీకు చాట్ జీపీటీలో ఒక కోడ్ అడిగారే అనుకోండి. సో లెట్ మీ జస్ట్ ఓపెన్ అ కోడ్. సో జస్ట్ let's open a small chat GPT screen, and here let me type give me a code to connect ESP32 to a HTML page with LED on and off. So on and off buttons, and LED is connected to GPIO2. See, it will just give you basic introduction, then it will generate the code for you all. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా కాపీ పేస్ట్ చేసేసారు అనుకోండి. నౌ సడన్లీ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ పీపుల్ టు చేంజ్ సంథింగ్, దెన్ వాట్ యూ విల్ డూ? యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ కోడ్. సో ఒకవేళ మీరు ఇలా తీసుకున్నా కూడా ఇట్ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఎలా సెట్ అయింది, ఎలా లీడ్ చేశారు. ఇది మీకు సరిపోలేదు అనుకోండి, గివ్ మీ అ డీటెయిల్డ్ explanation on how code is written and working. So మొత్తం కోడ్ అది బ్రేక్ చేసి it will explain you each and every step. So use a generative AI in a more smarter way to solve all your problems. సో ఇలాగ మీరు ఇక్కడ నుంచి కూడా ఉంటుంది, like whatever you have written. So before you copying it from somewhere, try to understand it and then copy is what I'm trying to say. Because ఈ embedded systems field అంతా కూడా ఇలాగే ఉంటుందండి. Whenever you are using this small controllers, the methods will be like similar. Okay, so let me show you this program and let me explain this. సో ఏంటి మనం ఇందాక అనుకున్నది ఏంటి, ఒక ఎల్ఈడిని కంట్రోల్ చేయాలని అనుకున్నాం. సో దానికోసం వైఫై ఉండాలి, వైఫై ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో దానికోసం యాష్ ఇంక్లూడ్ వైఫై డాట్ హెచ్ అనే ఒక లైబ్రరీ యాడ్ చేశాను. లెట్ మీ షేర్ ఎంటైర్ స్క్రీన్, డిఫరెన్స్ కూడా చూపిస్తాను. యా, ఓకే. సో లెట్ మీ పుట్ దిస్ అసైడ్. ఇది వైఫై స్కాన్ ప్రోగ్రామ్ అండి. దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ యూజ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫైల్ యాష్ ఇంక్లూడ్ వైఫై డాట్ హెచ్, ఇక్కడ కూడా యాష్ ఇంక్లూడ్ వైఫై డాట్ హెచ్. ఈ రెండింటికి మీరు ఒక డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ డబుల్ కొటేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఉంది. దీని మీనింగ్ ఏంటి ఎవరైనా చెప్పగలరా? యూ మైట్ హావ్ సీన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ సో ఫార్. మీరు సి లాంగ్వేజ్ లో కూడా యాష్ ఇంక్లూడ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎస్టీడైఓ డాట్ హెచ్ లెస్ దాన్ లేదా డబుల్ కొటేషన్స్ తో కూడా హెడర్ ఫైల్స్ కాల్ చేసుకుంటారు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ హెడర్ ఫైల్ అండ్ దిస్ హెడర్ ఫైల్? సో మనం డబుల్ కొటేషన్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి, గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ప్రీ ప్రాసెసర్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి అంటే, మీరు యూస్ చేస్తున్న లైబ్రరీ ఫైల్ మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసిన ఫోల్డర్లోనే ఉంటే కనుక అప్పుడు మనం డబుల్ కొటేషన్స్ యూస్ చేస్తామండి. అంటే మనం కంపైలర్కి చెప్తాం, నువ్వు ఆ లైబ్రరీ ఫైల్ కోసం ఎక్కడెక్కడో సెర్చ్ చేయకు, నేను రాస్తున్న ప్రోగ్రామ్ ఏ ఫోల్డర్లో అయితే ఉందో ఆ ఫోల్డర్లోనే ఈ లైబ్రరీ ఫైల్ ఉంది అని చెప్పడం కోసం డబుల్ కొటేషన్స్ యూస్ చేస్తారు. లేదు, నేను యూస్ చేస్తున్న లైబ్రరీ ఎక్కడుందో నాకు తెలియదు, నువ్వు ఎక్కడున్నా ఓవరాల్ మై కంప్యూటర్లో సెర్చ్ చేసుకుని రా, సెర్చ్ చేసుకుని వచ్చి అప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేసుకో అని చెప్పడానికి వి విల్ యూస్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ సింబల్స్. సో దిస్ హ్యాష్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ as a ప్రీ ప్రాసెసర్. అంటే ఏంటి అంటే, వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇస్ బిఫోర్ you executing the program, the first step which will do is to compile the header files. Then only you will understand what functions are there in the program. సో ప్రీ ప్రాసెసర్ అంటే కంప్లీట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందుగా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే స్టెప్స్ ఇవి. సో ఇట్ విల్ ఇంక్లూడ్, ఇట్స్ కాల్డ్ ఎస్ లింకర్ ఆల్సో. సో ఇట్ విల్ లింక్ ఆల్ యువర్ హెడర్ ఫైల్స్ ఇంటూ యువర్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్ సెషన్. సో దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ అండ్ డబుల్ కొటేషన్స్. సో ఇప్పుడు ఎందుకు డబుల్ కొటేషన్స్ వాడతారు, ఏ టైంలో గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ వాడతారు అంటే, వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇస్ టు ఫైండ్ వేర్ ఈస్ యువర్ హెడర్ ఫైల్. సెకండ్ రీజన్ ఏంటంటే, వెన్ యూ ఆర్ డెవలపింగ్ అ సర్క్యూట్ విచ్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ, అంటే మీకు రెస్పాన్సివ్నెస్ ఎక్కువ ఉండాలి, నాకు వెరీ క్విక్ నానో సెకండ్స్ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోవాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు ప్రాసెసర్కి ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయరు ఫ్రమ్ యువర్ కంప్యూటర్ బేసికల్లీ ఆర్ ఫ్రమ్ యువర్ ల్యాప్టాప్.
అప్పుడు మీరు యూ విల్ డైరెక్ట్లీ డిఫైన్ దిస్ ఇస్ మై హెడర్ ఫైల్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ హియర్. అండర్స్టూడ్. సో అలాగా మనం ఈ టూ డిఫరెంట్ వేస్ లో డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ హెడర్ ఫైల్ యూ కెన్ యూజ్ ఎ షార్ట్ కట్ కాల్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎన్. అలా క్రియేట్ చేస్తే మీరు న్యూ ఫైల్ ఏంటని అడుగుతాం చూసారా. సో లెట్ మీ జస్ట్ గివ్ ఓషన్ యాప్స్ డాట్ హెచ్. సో నాకు ఇక్కడ ఒక హెడర్ ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఇలా క్రియేట్ అయిన హెడర్ ఫైల్ని నేను ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ డబుల్ కొటేషన్స్ ఓఏ డాట్ హెచ్ ఇలాగ. కాకపోతే మీరు ఆ హెడర్ ఫైల్లో దాన్ని డిఫైన్ చేసి రాయాలి. ఆ ఫంక్షనాలిటీ డిఫైన్ చేస్తే ఈ హెడర్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే. సో హెడర్ ఫైల్ మనకు అర్థమైంది. నౌ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇప్పుడు నాకు ఏం చేయాలి, నా డివైస్ వైఫై కనెక్ట్ అవ్వాలి. కనెక్ట్ అయితేనే కదా నేను ఎల్ఈడిని ఆన్ ఆఫ్ చేయగలను. సో దానికోసం ఏంటి, నాకు ముందుగానే నేను కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్న వైఫై అడ్రస్ డీటెయిల్స్ తెలియాలి. సో దానికోసం ఏంటండి, నేను ముందుగా ఎస్ఎస్ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. సో అందుకని ఎస్ఎస్ఐడి పాస్వర్డ్ ఎప్పుడు కూడా క్యారెక్టర్స్లోనే ఉండొచ్చు కాబట్టి నేను క్యారెక్టర్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఈ స్టోరేజ్ అంతా కూడా పాయింటర్ క్యారెక్టర్ కింద ఇచ్చుకున్నాం. ఈ వైఫై పాస్వర్డ్ నేమ్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఉండాలి కాబట్టి కాన్స్టెంట్ ముందుగా కీవర్డ్ యూస్ చేసుకున్నాం. దిస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ సెషన్స్. సో ఇప్పుడు నాకు ఇందాక మీరు స్కాన్ చేస్తే ఆ, నాకు ఒక నెట్వర్క్ చూపిస్తుంది vivo y16 అని. సో నేను దానికి కనెక్ట్ అయిపోతాను. vivo y16, దాని యొక్క పాస్వర్డ్ 987654321. నాకు ఇంకా అదే నెట్వర్క్ చూపిస్తుంది కాబట్టి ఓకే, ఆ నెట్వర్క్ అవైలబిలిటీగా ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, నా వైఫై రన్ అవ్వాలా చేయాలి, వైఫై కనెక్ట్ అవ్వాలి. అలా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ముందు వెబ్ సర్వర్ని ఆన్ చేసుకుంటాను నేను. వెబ్ సర్వర్ పోర్ట్ ఈస్ 80, దిస్ ఇస్ కామన్ పోర్ట్. ఇంక ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టండి. ఇప్పుడు దీన్ని నేను సెకండ్ పిన్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి యాక్చువల్లీ ఇది కూడా అవసరం లేదు మీకు. Hmm. ఇవన్నీ కూడా కాసేపు నాకు అవుతుంది దాని దగ్గరికి. ఇప్పుడు నా అవుట్పుట్ ఏంటి, సెకండ్ పిన్కి కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఒక ఎల్ఈడి కనెక్ట్ చేసి ఉంచాను, దానికి ఒక అవుట్పుట్ అని ఒక పేరు ఇచ్చుకున్నాను. ఇంక ఇవన్నీ కూడా వదిలేసి ఇప్పుడు మన సీరియల్ సెటప్కి వచ్చేద్దాం. సో మనకి కనెక్ట్ అయిందో లేదో తెలియడం కోసం సీరియల్ మానిటర్ కావాలి కాబట్టి సీరియల్ డాట్ బిగిన్ 115200. నేను ఇక్కడ పిన్ మోడ్ 2 అనేది అవుట్పుట్ కింద ఇచ్చుకుంటున్నాను, అంటే ఎల్ఈడి పిన్ 2. ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా తీసేద్దాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఐ విల్ షో ఇది, ఐ పిక్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్. సో అవుట్పుట్ 2 ఇనిషియల్గా ఎల్ఈడిని ఆఫ్ చేసి ఉంచేసాను. ఇక్కడ ఎల్ఈడి సెటప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వైఫై కనెక్ట్ చేయాలి. సో సీరియల్ డాట్ ప్రింట్ కనెక్ట్ అవుతుందని చెప్పడం కోసం కనెక్టింగ్ టు ఏ ఎస్ఎస్ఐడి అయితే ఆ ఎస్ఎస్ఐడికి ఆ పాస్వర్డ్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నామని రాసుకున్నాను. కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే యూస్ చేసే ఫంక్షన్ వైఫై డాట్ బిగిన్. ఇలా రాసి దీని లోపల ఏ ఎస్ఎస్ఐడి ఉందో ఎస్ఎస్ఐడి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందో దాని యొక్క వేరియబుల్, పాస్వర్డ్ యొక్క వేరియబుల్ ఇస్తే వైఫైకి కనెక్ట్ అవ్వడానికి స్టార్ట్ అవుతుందండి. కనెక్ట్ అయిందో లేదో తెలియాలి అంటే మనం యూస్ చేసే ఫంక్షన్ ఏంటంటే వైఫై డాట్ స్టేటస్. ఓకే. సో లెట్ మీ ఓపెన్ a notepad. Here, let's write some information. So, Wi-Fi dot status is to find Wi-Fi status, Wi-Fi connection status. ఓకే. ఇంకేం యూస్ చేసాం మనం ఇక్కడ, వైఫై డాట్ స్కాన్ టు స్కాన్ నెట్వర్క్స్. ఇంకోటి ఏం యూస్ చేసాం ఇందులో మనం, వైఫై డాట్ డిస్కనెక్ట్ టు డిస్కనెక్ట్ ఫ్రమ్ వైఫై. ఓకే. ఓకే. వైఫై కనెక్ట్ అయ్యింది. కనెక్ట్ అయిన తర్వాత వైఫై కనెక్టెడ్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి వైఫై కనెక్ట్ అయ్యాక ఆ డివైస్ యొక్క ఐపీ రావడం కోసం వైఫై డాట్ లోకల్ ఐపీ అని యూస్ చేస్తామండి ఒక ఫంక్షన్. సో దీన్ని కూడా మన నోట్ ప్యాడ్ లో స్టోర్ చేసుకుందాం. టు గెట్ ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్
డివైస్. ఓకే. ఇందులో కూడా మనం అదే కదా యూస్ చేసాం. ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా యూస్ చేసామా మీకు తెలియదు లేదు. యా. ఓకే, వైఫై డాట్ లోకల్ ఐపీ. మనకి ఐఫై సారీ వైఫై యొక్క ఐపీ వచ్చేసింది. సో ఫస్ట్ అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూసుకుని దాని బేసిస్ మీద ఇక్కడ లోపల ఏం రాశానో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. లెట్ ఫర్ దాట్ లెట్ మీ జస్ట్ కంపైల్ ఇట్. ఓ, ఇక్కడ కూడా చేంజ్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ as అవుట్పుట్ 26. అవుట్పుట్ 26 ఎక్కడ ఉందో అక్కడంతా అవుట్పుట్ 2 కింద మార్చేద్దాం. Yeah, sorry, just not to complicate this, let me keep this program as it is. Okay, let me run this first. Yeah, done compiling. There are no errors. Let me upload this. Done uploading. Let me open a serial monitor. Just disconnected and reconnected to the ESP32. Yeah, so it's connected to the Wi-Fi and it had given the IP address. Let's take this IP address and let's go to the browser and let's place this. Cool. So I got a web page which have ESP32 web server for our snaps and GPIO2, GPIO27. If I press on, LED will turn on, making this off. Let me show it.
Showing client disconnected. Let me reconnect to it. 1 second. Let's upload this again. To open serial monitor, the shortcut will be from in your computer is Control Shift and M. Okay, now the Wi-Fi is connected. Okay, again it is disconnecting. Let me just switch to a different network. 1 second, guys. One second, I'm just changing a different network here to the same SSID. Okay, now the Wi-Fi is connected and got a different IP address. Sorry. Okay. Yeah. Now I'd like to show a video, but I kindly apologize. The camera which I'm using is not that so quality. Uh, I'll try to visualize it, but please do let me know if you're not able to see the screen properly. I mean the video properly. So is the board visible to you all? So I'm using a different set of ESP32, which is custom built.
Just to show, here is the ESP32 board, this one. So this is the ESP32 expressive microcontroller. So this is a complete different sort of PCB board which I'm presenting to you all here. And here, let me, when I click a turn on, so you can see the logic is reverse here. You can see the two LEDs are turning on, like this, the other one is. So see, when I do on off, this LED is turning on and off. This is through a website. So to do this, you should also be in the same network. So Vivo Y15 is the network which is showing here, Y15 or Y16. So you should also be in the same network to control this operation through a web page. So this I haven't written anything, so you can't see any operation. We have written only second pin here. So you can see on off operation through this. Is it clear? Now let's see like how this program is working. Let's go back to program. So let's go to void loop. So now I want to now in the beginning we have started a server. So now if the server is available, then if client, that means like if we got an IP address right here. So when we connected to that IP address, it will show, okay, new client is connected to this IP address and the connection is keep alive. The connection will be stable. So that is what it also written, like client dot connected. If client is connected, current time and previous time, and when it is got timed out, then it will show like what it connected. This is all the basic which will be available in online. You can just pick it and drop here. So now what I did is I created a header with a GPIO 26 on. Let me put this two screens parallelly. See, GPIO 26 on. So when I press on, the output 26, like this is which is connected to a second pin, will be high. If 26 is kept to off, the GPIO that the distal right, this will make the LED low. Similarly, I wrote for 27th pin also. Like how this page is working is through an HTML code. So HTML code, it's a very basic one. I'll just try to explain in a rough way because I'm not sure if you guys know HTML before or not. So for that, we will use client.println as an function. In that we will write. So first I'm defining a document type, which is an HTML. So doc type HTML. I created a header viewpoint. So I made a scale, like with this scale will adjust with respect to the screen size which I am using. So then I'm using an H reference to click on and off buttons, which will go, I'll show in this program. I'm just explaining on overall. Then here I created a display inline block margin. I created a margin. In that I have taken a border with a color of white, which is the background color. Then I given a name like the body. Header one is the main heading, which is ESP32 web server. This you can see here ESP32 web server. Then I created if output 26 state equal to off. That means H reference, the 26th pin, the button class, the button, it will show on. So when I press on, it's coming on, right? When I press off, it's coming off, right? So this is, it will show on off. And when I press this on off, you can see here also GPIO 26 is off, then client is disconnected. So it is sending it. So the information will go like that. In a similar way, for off state also, the button will turn off. Same thing I'm doing for 27th pin also. Then whatever the client is getting information, I'm just printing here. That's all. Simple program it is. So once the information we received, I'm just disconnecting the client. That means using a client.stop function. So ilaga, okay, we will use this very simple program to connect an LED on and off. So ikkade ide place lo LED బదులు you can like connect a relay to turn on LED, to turn on bulb on off, to turn on AC on off. So whatever you connect to the second pin, this program will work for you people to turn off, turn on any of the devices using a Wi-Fi browser. This everything will be in the local అండి. So మీరు ఇక్కడ ఏదైతే నెట్వర్క్ ఇస్తున్నారో, సో హియర్ ఐ గివెన్ వివో Y16 వైఫ్ హాట్స్పాట్. సో ఈ హాట్స్పాట్ నెట్వర్క్ లోనే మీ ల్యాప్టాప్ ఉండాలి, మీ ఫోన్ ఉండాలి, మీరు కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్న డివైస్ కూడా అదే నెట్వర్క్ లో ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మీ అందరికీ స్మార్ట్ హేసెస్ వచ్చినాయి. కొన్ని ఏంటి, సేమ్ నెట్వర్క్ లో ఇంట్లో వైఫై ఉండి సేమ్ నెట్వర్క్ లో ఉంటే కంట్రోల్ అయ్యేలా వచ్చాయి. కొన్ని ఎక్కడున్న కంట్రోల్ అయ్యేలా వచ్చాయి. ఇట్స్ గ్లోబల్.
సో మీ నెట్వర్క్ లోనే కంట్రోల్ అయ్యేలా వస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోకల్ నెట్వర్క్స్. సో ఇప్పుడు మనం చేసినంత కూడా లోకల్ సెటప్, సేమ్ నెట్వర్క్ లో ఉంటే మాత్రమే కంట్రోల్ అయ్యేలాగా. ఇలా లోకల్ గా లేకుండా ఉండాలి అంటే ఇట్స్ కాల్డ్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ విచ్ విల్ ఇంక్లూడ్ క్లౌడ్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్. సో క్లౌడ్ లో స్టోర్ అయ్యి ఆ క్లౌడ్ నుంచి, అంటే ఇప్పుడు మీరు www.google.com అని టైప్ చేశారనుకోండి. సో google.com, it's called as a domain name which will have an IP. That IP will search in the server, and ఆ server లో ఎక్కడైతే google.com హోస్ట్ అయి ఉందో ఆ పేజ్ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. అలాగే మనం ఇప్పుడు GPIO2 ప్రెస్ చేసామనుకోండి మన మొబైల్ ఫోన్లో త్రూ వైఫై, ఆ వైఫై ద్వారా క్లౌడ్ స్టోరేజ్కి వెళ్ళి క్లౌడ్ స్టోరేజ్ నుంచి ఆ GPIO2 ఏ ఐపీ అడ్రస్కి వెళ్ళాలో ఆ ఐపీ అడ్రస్కి వెళ్ళి మీ డివైస్ ఆన్ ఆఫ్ చేస్తుంది క్లౌడ్ యూస్ చేస్తే. అలాగా మీరు నాన్ వైఫై నెట్వర్క్స్ యూస్ చేసుకోవాలంటే అలా యూస్ చేసుకుంటారు. సేమ్ నెట్వర్క్స్ యూస్ చేయాలంటే యూ విల్ రైట్ ప్రోగ్రామ్ లైక్ దిస్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? So whatever we have here, let me just send it in the chat. So let me just recall like what we have learned so far from the beginning. So starting lo manam we have started with a very basic టర్మినాలజీస్ లైక్ కరెంట్, వోల్టేజ్, రెసిస్టెన్స్. సో ఒక వైర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్షన్ బ్యాండ్, వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ కింద డివైడ్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తామో ఇట్ మైట్ బి ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్, ఆర్ ఇట్ మైట్ బి ఎ ప్రెషర్, ఇట్ మైట్ బి ఎ టెంపరేచర్. ఆ ఫోర్స్ ని మనం వోల్టేజ్ అనుకుంటున్నాం. వన్స్ ద వోల్టేజ్ అప్లైడ్ టు electrons current carrying conductor, the electrons will start moving. So when the electrons are moving, the discharge current, the energy is called as a current, the flow of electrons. Then if we restrict that flow, we call this a resistance. So ఈ three concept use చేసుకుని we understood what is Ohm's law, like that is voltage is proportional to current at constant temperature. So based upon that, we have seen how the capacitor, inductor, transistor works, where in which the capacitor will have a storage element of AC in electrical form, inductor will store DC in a magnetical form, and the then we have seen the three different types of materials: semiconductors, conductors, insulators. Then we have seen how semiconductors are classified into p-type, n-type. Then we have also seen like what will happen if we combine n-type and p-type semiconductors, leading to a diode which will be used to control or reverse currents. And when we combine two diodes, we have seen a transistor. Like in transistor, we say the transistor will be used to amplify the given voltage. If not, like it can also be used as a switch. Then if we combine two transistors, we have seen a Darlington pair where it will be majorly used to amplify the input voltage, even though like the input voltage is less. We're using this Darlington pairs or cascaded transistors, the voltages of output will get increased. We have seen that also. Then we have understood like why we use semiconductors, because of its controllability nature compared to conductors and insulators, because insulators are non-conductive and conductors are more prone to conductive. Even though there is a small change in temperature, it will lead to conduction. So then we have chosen a semiconductors where we have thinking like semiconductors will have a controllability property. So using the semiconductors, then we have a question like which semiconductor we have to use more. Then we have using a silicon because of its availability nature and its properties. And using a silicons, we have understood like what is the major difference between the microcontrollers and microprocessors. Then we have seen a microcontroller which is called Arduino Uno from Arduino family. When while thinking like Arduino Uno is having an Atmega 328P as a microcontroller with a 14 digital pins and 6 analog pins, where the digital pins will be used to do on and off functionality, only two functionalities, and analog pins having a continuous nature from 0 to 1023. Then we have seen a set of sensors like push button first, where we press the button to turn on, turn off LED. Then we have seen the sensors like ultrasonic sensor, where it will be used to measure the distance using an ultrasonic waves.
And we have seen an IR sensor which is used to measure, which is used actually to detect an obstacle where we can't measure the distance with an IR sensor. Then we have chosen ultrasonic over there. And we also seen a DHT, digital humidity and temperature sensor, where to find humidity and temperature values. Also, moving away from the sensors, we have seen actuators. In that one actuator, which we have seen is a servo motor, which will move from 0 to 180 degrees, and we have control the same operation in Arduino Uno. Then we have also seen like move to a next step of designing a PCB board in Easy EDA, where you guys are being taught with a single layer and two layer PCB boards. Also, you guys got an assignment of doing creating an PCB board with an ultrasonic sensor and some other parts in the previous sessions. Then we have come to a different set of microcontroller family, which is expressive microcontrollers, which are in short called as ESP controllers. In that we have seen ESP32 as a major controller. Then we understood like how to include ESP32 programming files into Arduino IDE using a preference link, then board manager, then adding a board of ESP32. And then we have seen like how to write a program to scan the Wi-Fi networks, available Wi-Fi networks. Then from the available Wi-Fi networks, we picked one Wi-Fi network which is seen today in today's class. Then with that Wi-Fi network, we have created a small HTML page to turn on, turn off inbuilt LED of ESP32. And from the web page, we controlled on and off, and we have seen the visualization. So this is how we have driven our class from the beginning till today. This class is completely only on a very basics. There is no intermediate or advanced topics taught here. Whatever you guys have learned, it's completely a very basic note. I hope you guys enjoyed the session and you have learned something from this. If you have any questions, I'm available for another 5 minutes here. We can discuss in this now.